Hello children, welcome to DP Education, Advanced Level General English, Past Paper Discussions. උසස් පෙළ දරුවන්ට General English කියන විෂය පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. So far we have discussed several papers. අපි කලින් ගොඩක් papers කතා කරලා තියෙනවා. Just before this video, මේ වීඩියෝ එකට කලින් I discussed 2013 first paper and second paper part A and part B. 2013 paper එකේ part A පළවෙනි කොටසත් part B dialogue කොටසත් අපි සාකච්ඡා කරා. Now we have come to part C of the second paper 2013. 2013 paper එකේ දෙවැනි paper එකේ part C කියන කොටස. Just have a look at that. That is comprehension. So in part B you got dialogues, then part C comprehension, reading comprehension. For that you get 30 marks. කියවලා තේරුම් අරගෙන උත්තර ලියන්න ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන්නේ. Now let's see the questions here. Read the following text and do the activities that follow. Text එකක් දීලා තියෙනවා ඊට පස්සේ activities ටිකක් පල්ලෙන් තියෙනවා ඒ ටික කරන්න තියෙන්නේ. So when you try to answer a question like this, I'll give you a very easy way, right? So that is, first you better read the questions. ඉස්සෙල්ලා මේකට යටින් දීලා තියෙන question ටික කියවලා ඊළඟට මේක කියවන්න ගත්තොත් ටිකක් ලේසි ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න. So therefore, when you try this, you read the questions first. ඉස්සෙල්ලා ඒතර ප්‍රශ්න ටික කියවන්න. Then you know what kind of questions are asked. මොන වගේ ප්‍රශ්නද අහලා තියෙන්නේ මේකෙන් කියලා ඔයාගේ ඔළුවේ තියෙනවා. So keeping that in your mind. ඒක ඔළුවේ තියාගෙන මේක කියවනකොට කියවගෙන යනකොට ඉබේම අහුවෙන උත්තර. So you can practice that way, right? Now anyway, I'll help you to understand the paragraph given or the text given. මේ දීලා තියෙන text එකේ තේරුම් ගන්න මම උදව් කරන්නම් ඉස්සෙල්ලා. So now here also I have put these some words in different color. මම මේ වෙන පාටකින් දැම්මේ මේවා ඔයාගේ පේපර් එකේ ඉන්නේ in bold print තද කළු අකුරින්. මෙහෙම දෙන්නෙත් මේකෙත් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. මේ වචنين කියවෙන්නේ මොකද්ද කියන එක. අපි බලමු ඉස්සරහට යනකොට මේ ප්‍රශ්නේ එනවා. අපිට දැන් එතකොට ඒ අවබෝධය තියෙනවා නම් කියවගෙන යනකොටම අපිට එතකොට මෙතනට පොඩ්ඩක් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න පුළුවන් මොකද්ද මේකෙන් කියවෙන්නේ. මේ bold print කරලා එහෙම එන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නමයි. Now let's read the text and see. අපි බලමු එහෙනම් කියවලා. There was once a very old man whose eyes had become dim. There was once a very old man, eyes, old man, whose eyes had become dim. වයසක මිනිසෙක් ඒතර ඇස් පේනව ටික ටික අඩු. Dim. He was short of hearing and his knees were not steady. Not only the eye problem, he was short of hearing. He අඩුකමකුත් තියෙනවා ඒ විතරක් නෙමෙයි knees were not steady. Knees දන his not steady. කෙලින් හිටගෙන ඉන්න අමාරුයි. දුර්වලයි. When he sat at table, he could hardly hold the spoon. When he sat at table, කෑම කන්න හැම මේසෙට ගාව ඉඳගත්තාම he could hardly hold the spoon. හැන්ද අල්ලගන්න ඉන්න අමාරුයි. Very old man then, right? He spilled the soup upon the tablecloth or let it run out of his mouth. He spilled upon the soup. Soup එකක් බොන්න මේ ගන්නකොට maybe shivering වෙවුලනවා soup එක හැලෙනවා මේසේ table cloth එකේ එහෙම නැත්නම් let it run out of his mouth. එයාගේ කටෙන් පිටට වැක්කිරෙනවා. කට දා ගන්න බෑ. So එතන අන්න it කියුවා. එහෙනම් he spilled the soup upon the tablecloth. මේසේ table cloth එකේ ඉහිරවනවා or let it run out of his mouth.
එහෙම නැත්නම් ඒක කටින් එළියට let it ඒක කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම් now you understood. එයා කන්න බොන දේනේ සුප් එකක් ගෙනන කැස්සරේ. So now you can before going to the question you have found the answer. දැන් එහෙනම් ප්‍රශ්නෙට යන්න කලින් ඔයා උත්තරේ හොයාගෙන බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. Right. So then his son and his son's wife. His son and son's wife. යාගේ පුතා යාගේ wife පුතාගේ wife were discussed at this. So then son and the wife that discussed, they don't like this. මේ ගැන පොඩ්ඩක් අකමැත්තෙන් හිටියේ. And so the old man at last had to sit in the kitchen to take his meals. ඒක නිසා this old man at last අන්තිමේදී මෙයාට sat at the kitchen කුස්සියේ ඉඳ ගන්න උනා කෑම කන්න. Not at the dining table. Right? To take his meals. And they gave him his food in a plate made of clay. They gave him food. එයාට කෑම දීලා තියෙනවා plate made of clay. clay වලින් හදපු plate එක පිඟානක දීලා තියෙන කෑම. And not even enough of it. That is also not enough. ඒක ප්‍රමාණවත් නැහැ. And he used to look towards the table with his eyes full of tears. He used to look towards the table. මේසෙ දිහා බලා ඉන්න පුරුදු වුණාලු. මොකද කලින් මේසෙට ඉඳගෙන කාපු කෙනා දැන් කුස්සියේ පැත්තකින් නැටි පිඟානක කන්නේ. Used to look at the table. මේසෙ දිහා බලන්න පුරුදු වෙලා හිටියලු with his eyes full of tears. ඇස්වල කඳුළු පිරීලා. මොකද දැන් යාට මේසෙට ඉඳ ගන්න දෙන්නෙත් නැහැ. See what happens when we grow old. බලන්න වයසට යනකොට වෙන දේවල්. Once two his trembling hands could not hold the plate. plate එක අල්ලගන්න බැරි වුණා. යාගේ වෙවුල නත්වලට. And it fell into the ground and broke. බිමට වැල්ලක් හැදුනා. The young wife scolded him. The young wife, ඒ කියන්නේ son පුතාගේ wife, scolded him. යාට බැන්නා. But he said nothing and only sighed. So මේ තාත්තගේ මොකද ප්‍රතිචාරය? He said nothing. He didn't tell anything. කිසි දෙයක් කිව්වේ නැහැ. Only sighed. කියලා සුසුමක් හෙළුවා විතරයි. කිව්වේ නැහැ මොකවත්. Then they brought him a plastic plate. ගෙනාවලු plastic plate එකක් ගෙනාවලු ඊට පස්සේ. කවුද? they. මෙතන they කිව්වේ කවුද? Now you can easily understand. They means that his son and the wife. යාගේ පුතායි පුතාගේ wife උයි නේද? ඒගොල්ලෝ plastic plate එකක් ගෙනල්ලා දුන්නලු. For a few rupees පොඩි රුපියල් ගන්න ලාභ. Out of which he had to eat. So then ඒක තමයි ඊට පස්සේ කෑ plastic පිඟානේ. See how some children treat their parents when they grow old. දෙමෝපියෝ වයසට යනකොට සමහර ළමයි මෙන්න මෙහෙම treat කරනවා, which is very very wrong. ඇත්තටම ලොකු වැරද්දක් කරන්නේ, right? So see the things happen, right? Now let's go ahead and see. අපි බලමු. They were once sitting thus when the little grandson of 4 years old began to wash 2 old plastic plates that he had found in the kitchen. They were once sitting, thus, when the little grandson, that means son get putala, podi lamai, grandsons la of 4 years old.
4 years old අවුරුදු 4ක් වයස පොඩි දරුවෙක්. began to wash. began means started to wash. හොදන්න පටන් ගත්තලු 2 old plastic plates. පරණ plastic plates දෙකක් හොදන්න පටන් ගත්තලු that he had found in the kitchen. කුස්සියේ තිබිලා හොයාගත්ත. what are you doing there? asked the father. එතකොට අහලා තියෙනවා what are you doing there? මොකද ඔයා කරන්නේ? කවුද ඇහුවේ? father. I'm going to keep these 2 plastic plates. මම මේ plastic plates ටික තියන්න යන්නේ. answered the child. එතකොට පුතා කියලා තිනවා මම මේ ටික මේ හොදලා අරන් තියන්න හදන්නේ මේ plate දෙක. for father and mother to eat when I am big. තාත්තටයි අම්මටයි කන්න when I am big. මම ලොකු වුණාම මගේ තාත්තටයි අම්මටයි කන්න මම මේ ප්ලාස්ටික් ප්ලේට් දෙක හොදලා අරන් තියන්න හදන්නේ කියලා තියෙනවා. good lesson, no? The man and his wife looked at each other for a while. The man and his wife. එතකොට අර දෙන්නා looked at each other. husband wife. එකිනෙකා මූණට මූණ බලාගත්තලු and presently began to cry. ඒගොල්ලන්ට ඇඬිලා තියෙනවා. Then they took the old man to the table. ඊට පස්සේ old man to the table. ඒ වයසක තාත්තව මේසෙට එක්කන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. And henceforth always let him eat with them. එතනින් පස්සේ හැමදාම මේසෙට ඇවිල්ලා කන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා. And likewise said nothing even if he did spill a little of anything. Even if he did ඊට පස්සේ did spill a little චුට්ටක් කිහිරෙව්වත් ඊට පස්සේ මුකුත් කියලා නැහැ. So then that little son gave a good lesson to their parents. එහෙනම් අර චූටි පුතා හොඳ පාඩමක් තාත්තලාට කියා දීලා තියෙනවා. So then they behaved as if they are people that never grow old. ඒගොල්ලෝ වයසට යන්නේ නැති මිනිස්සු විදියට හැසිරලා තියෙන්නේ අර චූටි දරුවෝ ඉස්සරහා. හොඳ පාඩමක් දරුවගෙන් ඉගෙන ගත්ත තාත්තා. Now they started treating that old grandfather, that means that man's father, in a normal good way. Very easy paragraph. මේ වගේ සරල පුංචි තේරුම් තියෙන හරිම රසවත් කතාවල් තියෙන paragraphs තමයි එන්නේ. So if you read carefully you can get at the meaning very easily. ප්‍රවේශමෙන් කියවුවොත් තේරුම හරියට ලේසියෙන් ගන්න පුළුවන්, right? Now you understood the full paragraph. Now let's see the questions that we get. අපි බලමු මොනවද ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. Write short answers to the following questions. මෙන්න මේ ටිකට short answers ලියන්න තියෙන්නේ. කෙටි උත්තර. How old was the boy? How old was the boy? චූටි බබාගේ වයස කීයද? ඒක මතකයි නේද? Just 4-year-old boy කියලා කිව්වනේ. අවුරුදු 4ක් වයස චූටි ළමෙක්නේ. So then 4 years old. Four years. Right. How did the old man react when his son's wife scolded him when he broke the plate? When he broke the plate. පිඟාන කැඩුවාම අර අත වේවුලා වැහලා පිඟාන බිම වැහලා කැඩුනාම how did the old man react when his wife scolded? The wife scolded. Yeah, wife. බැන්නාම a old man දක්වපු ප්‍රතිචාරය මොකද්ද? You noticed it here. මේ බලන්න මෙතන තියෙන ලේසියෙම. Right. So then enough and used to took forward table. When young wife scolded him, but he said nothing and only sighed. මෙන්න යා දක්වපු ප්‍රතිචාරය. මෙන්න මේ ටිකනේ. මෙයා බැන්නාම young wife scolded him. බැන්නාම he said nothing. එයා කිසි දෙයක් කිව්වේ නැහැ and only sighed. සුසුමක් හෙළුවා විතරයි.
right? So then this is the answer. He said nothing and only sighed. He said nothing. He said nothing. එයා කිසි දෙයක් කිව්වේ නැහැ, but only sighed. පොඩි සුසුමක් හෙළුවා විතරයි. And only sighed. Sighed කියන්නේ සුසුම් හෙළන. Next one. Which action caused the son and his wife to reconsider their treatment of the old man? Which action, මොන action එකද හේතු වුනේ caused the son and his wife, එයා පුතාටයි යාගේ wifeටයි to reconsider, නැවත සලකා බලන්න their treatment of the old man. ඒ වයසක මනුස්සයාට කියන්නේ තාත්තට සලකන විදිය ගැන නැවත සලකා බලන්න හේතු වුනේ මොකක්ද? Why? Now because now they actually first they asked him to go to the kitchen and eat. කුස්සියට ගිහිල්ලානේ කන්න කිව්වේ. නැවත ආපහු ටේබල් එකට ගෙන්න ගන්න හේතු වුනේ මොකද්ද? Their son's attempt, දර චූටි දරුවා කිව්වනේ, to find some plastic plates. එයා කිචන් එකේ plastic plates දෙකක් හොයාගෙන හොද ඉන්නවා නේද? එතකොට තාත්තා ඇහුවා මොකද? මේ ඔයාලා ලොකු වුණාම කන්න දෙන්න මම මේ ප්ලේට් දෙක තියන්නේ. So that was their son's attempt to find some plastic plates to be used by his for his parents, no? එයාගේ දෙමව්පියන්ට. So when they are older. So now that is, so you can write that one. එයාගේ දරුවාගේ උත්සාහය අර plastic plates එකක් now you can, that is the answer we can write here. Now we can say their son's attempt දරුවාගේ උත්සාහය, ඊළඟ පුතාගේ උත්සාහය මොකක්ද උත්සාහය? To find two plastic plates, to find two plastic plates. He was washing two plastic plates in the kitchen in the father's. I hope that you can remember it in the paragraph, right? Some plastic. So then their son's attempt to find plastic plates. So you can say the son's attempt to find two plastic plates, that is also all right. Okay. Or simply you can say plastic plates to be used for this, to be used for their parents, for that son's parents, and when they grow old, ඒගොල්ලෝ ඇසට ගියාම, that is of course you can write their son's attempt to find plastic plates to be used for them when they grow old. Their son's attempt to find plastic plates to be used for them means for them කියන්නේ for the parents, ඒ දෙමව්පියන්ට, when they grow old, right? Use for the parents කියලා කියන්න පුළුවන්.
So that is so then you can easily answer. So that's the reason that they reconsider the treatment of the old man. Next one. Which health problem of the old man is not mentioned in this story? Underline. Which health problem සෞඛ්‍ය ගැටලුව not mentioned මේකේ සඳහන් නොවන කොයිකද මේවෙන් ඒක ගැන underline කරන්න තියෙන්නේ. Poor vision පෙනීමේ දුර්වලකම සඳහන් වෙලා තිබුණා. අපෙන් අහන්නේ not mentioned මතක තියාගන්න. Poor vision සඳහන් වෙනවා. Bad hearing ඇහෙන්නේ නැතිකම ඒකත් තිබුණා. Terrible headache දැඩි හිස රදය එහෙම එකක් තිබුණේ නැහැ නේද? weak limbs means hands and legs දුර්වල අතපය නේද? කැම කන්නව බෑ වෙවුලනවා ඒව තිබුණානේ. so මේ තුනම තිබුණා. එහෙනම් මෙන්න මේක සඳහන් වුණේ නැහැ. this is not mentioned. you have to underline only. very easy. Next one. Which of the following best expresses the way how the son and his wife treated the old man in the end? Which of the following මෙවෙන් කොයිකෙන්ද best expresses හොඳින්ම ප්‍රකාශ වෙන්නේ the way how the son and his wife පුතා සහ එයාගේ wife treated the old man in the end? අවසානයේ ඒ old manට සලකපු විදිය හොඳින්ම ප්‍රකාශ වෙන්නේ මේ හතරෙන් කොයිකද? Right. Now let's see. And they were disgusted and continued to ignore him. ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් disgust වෙලා continued to ignore him. නොසලකා හරින්න පටන් ගත්තා. They treated him with respect and as an equal. They treated him with respect. ගෞරවයෙන් සලකන්න පටන් ගත්තා සහ as an equal. සම තමන් ඔයගේම පවුලේ සමසමාජිකෙක් වගේ සලකන්න පටන් ගත්තා. That tells no. එකෙන් කියනවා. අපි බලමු ඊළඟ එක. They asked their child to look after the old man. ළමයාට කිව්ව old man ව බලා ගන්න. එහෙම එකක් නෙමෙයිනේ. They took the old man to the table but did nothing to help him. මේසට ගෙනාවනෝ එයාට උදව් වෙන්න කිසි දෙයක් කරේ නැහැ. So actually not these three. Now they treated him with respect and as an equal. So this is the answer, because how the son and his wife treated the old man in the end. In the end, අවසානයේ මේකනේ උනේ. So it's very clear now. Right. Let's look at the next question. Who or what do the pronouns in bold print refer to? අන්න අපි අර මං කිව්වේ මේ තද කළු අකුරෙන් මෙන්න මේවෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? paragraph 1 එකේ it, paragraph 1 එකේ they. අපි ඒක හොයාගත්ත උත්තර. මොකක්ද ඒකින් කියන්නේ? Now let's go back to the paragraph and see. Paragraph 1 it. Now when he sat at the table, he could hardly hold the spoon. මේසට කැමරේ ඉඳ ගත්තාම හැන්ද හරියට අල්ල ගන්නත් බැරි වුණා. අමාරුයි. He spilled the soup upon the tablecloth. Soup tablecloth එකේ හිරවනවා. Or let it run. ඒක run out of his mouth. කටින් එළියට වැක්කිරෙන්න ආරනවා. කා ගන්න බෑ. එතකොට ඒක කියන්නේ මොනවද? The soup. Now split the soup. Split the soup upon the tablecloth. The soup එක ගැන කතා කරන්නේ. Then this one they. මෙතන they කියන්නේ the young wife scolded him. Young wife, old man ගේ පුතාගේ wife බැන්නා, but he said nothing and only sighed. Then they brought him a plastic plate. ඒගොල්ලෝ මෙයාට plastic plate එකක් ගෙනාවලු. ඒ කියන්නේ කවුද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ? මෙතන they කියන්නේ මෙන්න මෙයයි. එයාගේ පුතයි wife උයි නේ. කියන්නේ son and his wife.
So now you understood. Here it means the soup, they means son and his wife, right? Then what does that it means? It means the soup. And they means, in that the same paragraph we understood son and his wife. Next question. Write one word for each blank selecting from the passage. For each blank මේ හිස් තැනට තනි වචනයක් ලියන්නලු from selecting from passage. Passage එකකින් හොයාගෙන. Which means the same as each of the given words or phrases. මෙන්න මේවට තනි වචනයක් ඡේදයෙන් හොයලා ලියන්නලු. මොකද්ද? Shaking slightly. Shaking slightly. Shake වෙනවා. හිමීට හෙල වෙනවා. අර old man ගේ අත shaking. ඒකට අපි මොකද්ද කියන්නේ? We found the word in the paragraph. ඡේදය අපිට හම්බුණා මොකද්ද? Trembling. Trembling. Tremble කියන්නේ? Now you got that word in the paragraph. If you have the paper, just go back to the paragraph and see. You will find the word trembling. වේවුලනවා, shaking. Next one. From this time on. From this time on. එතනින් පස්සේ එයාට හොඳට සලකන්න පටන් ගත්තා. එහෙම කියවුණානේ. අර පුතා කිව්වම ප්ලාස්ටික් ප්ලේට් හොදන්නේ. අම්මට තාත්තට වයසට ගියාම කන්න දෙන්න. මම ලොකු වුණාම. එතනින් පස්සේ කියන වචනේ කියවුණා ලේසියෙන්. From this time on. I'll show that. It's very simple. මේ තියෙන්නේ. Then they took the old man to the table. Old man මේසෙට එක්කන් යලා and henceforth always let him eat with them. හැම වෙලේම මේගොල්ලොත් එක්කම කන්න ඉඩ දුන්නා. Henceforth කියන්නේ අන්න මෙතනින් ඉස්සරහට. From this time onwards. Henceforth. From this time onward. Next one. Feeling extreme dislike. Feeling extreme dislike. දැඩිලි dislike. Like dislike. අකමැත්ත. අර මේසි උඩ කෑම හිරවනවට එහෙම. ඒකට ඒක අකමැති කියන වචන තිබුණා. මොකද්ද? Disgusted. Then that son and his wife, they were disgusted. They don't like it. They didn't like it. So then that is extreme dislike. Splitting ඒවා හැමතැනම හිරවනවා. Disgusted. So you can find all these words in the paragraph. Right. Look at the next question. Read the following text and do the activities that follow. Once again, you are given a text. ආයමත් ඒ වගේ ඡේදයක් දීලා තිනවා. ඒක කියවලා ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙනවා. අපි බලමු ඒකත් කියලා. I'll first help you to understand the text. Text එක තේරුම් ගන්න මම ඉස්සෙල්ලා උදව් කරන්නම්. In Sri Lanka, there is one place where elephants are not only protected but also respected. So in Sri Lanka, there is only one place. ලංකාවේ එක තැනක් තියෙනවලු. Elephants are not only protected. Protect කරනවා, ආරක්ෂා කරනවා විතරක් නෙමෙයි. But also respected. ඒගොල්ලන්ට ගරුත් කරනවා. It is called the Elephant Transit Home. නැත්තම් ETH කියලා අන්න එතනට කියන නම. Elephant Transit Home in Udawalawa National Park. It is in Udawalawa National Park.
The ETH, that means Elephant Transit Home, was established in 1995. මෙන්න මේ අවුරුද්ද තමයි ඒක පිහිටවලා තියෙන්නේ. In 1900, that 1900 දී there were 12,000 wild elephants living in Sri Lanka's tropical environment. So there had been 12,000 elephants. 1900 වෙනකොට අලින් 12000ක් විතර ඉඳලා තියෙනවා ලංකාවේ. Now that number has dwindled. Now that number has dwindled means gone down. ඒ සංඛ්‍යාව gone down. අඩු වෙලා තියෙනවා to fewer than 6,000. 6,000ටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. දැන් 12,000 තිබිච්ච එක 6,000ටත් වඩා අඩු අලි ප්‍රමාණයක් තමයි දැන් ලංකාවේ ඉන්නේ. See how it has dwindled. Dwindled means going down. What caused this devastation? What caused? මොකක්ද මේකට හේතුනේ? මේ හේතුනේ මේ විනාශයට හේතුනේ මොකක්ද? The primary cause has been the increasing competition between people and elephants for land and resources. The primary, so what has the primary cause? ප්‍රධාන මූලිකම ප්‍රාථමික හේතුව තමයි that has been the increasing competition. තරංගයක් තියෙනවා. වැඩි වෙන තරංගයක්. මොකද තරංගය between people and elephant දෙගොල්ලෝ අතරේ මොනවද? For land and resources. භූමියට සහ සම්පත් වලට අලින් සහ මිනිසුන් අතර ඇති තරංගය. Today the human population of Sri Lanka has surpassed 20 million. Today the human population is more than 20 million. Million 20කට වැඩි දැන් මිනිස් ජනග්‍රහණය. People are bulldozing forest into farmland. Forest කැලෑවන් farmland. ඒගොල්ලන්ගේ ගොවිතැන් වගාවල් වලට විවිධ දේවල් වලට බුල්ඩෝසර් කපලා විනාශ කරලා දානවා. They are building highways over highways හදනවා මොනවද? Highways over centuries old elephant migration routes. Centuries old සතවර්ෂ ගණනාවක් පැරණි elephant migration routes. අලින් ගමනාගමන අලින් කැලේ එහාට මෙහාට යන පාරවල් හරහා මිනිස්සු highways හදනවා. Elephants are being squeezed out of their habitats. Habitats means the place where they live. ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන ප්‍රදේශය. even squeezed එතකොට මේ highway දැම්මම මේගොල්ලෝ නිකාම squeeze වෙන ඇමරිකන ඒගොල්ලෝ that means they are going away from that way. Then they come to the village. This change causes turmoil, resulting in an increased number of conflicts between elephants and humans. අන්න මේක හේතු වෙලා තියෙනවා. And that the result එකේ ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? Conflict, ගැටුම between elephants and humans. අලි මිනිස් ගැටුමක් ඊට පස්සේ නිර්මාණය වෙලා. See the things happen. That is all because of actually human beings. The act. The ETH mission is to protect and nurture baby elephants. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ mission එක මෙන්න මේ ETH එකේ mission එක තමයි protect and nurture. ඒගොල්ලන් ආරක්ෂා කරලා ඇති දැඩි කිරීම baby elephants that are found injured or living without their mothers in the wild. Injured තුවාල වෙලා එහෙම නැත්නම් living without their mothers. අම්මලා නැතුව සමහර අලි පැටව් අතරමං වෙලා ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ අලි ගෙනල්ලා ඇති කිරීම බලා ගැනීම රැක බලා ගැනීම තමයි මේගොල්ලන්ගේ මිෂන් එක ETH එකේ.
Then in most cases, the baby elephants have been separated from their mothers and their herd. In most cases, ගොඩක් අවස්ථාවල baby elephants are separated. මේ අලි පැටව දෙමව්පියන්ගෙන් වෙන් වෙලා. එහෙම නැත්නම් රංචුවෙන් herd කියන්නේ රංචුවෙන් වෙන් වෙලා. Without the protection of the elephants, the cows are in danger of perishing. Without the protection, දෙමව්පියන්ගේ රැකවරණය නැතු මේ cows මේ චූටි පැටව අනතුරේ. Every year, about 30 baby elephants in Sri Lanka need refugee. වසරකට අවුරුද්ද about 30 baby elephants අවුරුද්දකට අලි පැටව 30ක් විතර මේ වගේ රැකවරණය අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වගේ අනාථ වෙලායි තියෙනවා. And as many possible are brought to the ETH. මේවෙන් ගොඩක් අය මේ ETH එකට ගේනවා. Elephant Transit අපි කලින් කියුවේ මේ short form එක. අර උඩවලේ තියෙන අලි අනාථාගාරය. After what is often a long and difficult journey, the elephant cows arrive at Udawalawa. So the elephant cows මේ අලි පැටව අතරමං වෙච්ච තුවාල වෙච්ච කැලේ තනි වෙච්ච රංචුවෙන් මගහැරිච්ච ඒගොල්ලෝ after a long difficult journey දිග අමාරු ගමනකින් they come to this place උඩවලව. They are given food. අන්න මෙතන they කියන එක in red color, that means එහෙනම් මෙතන they කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහනවා ඇති ප්‍රශ්නෙක ඉස්සරහා. Now you know the method. මෙතන එතකොට they කියන්නේ කවුද? They are given food. ඒගොල්ලන්ට කෑම දෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ කවුද? අර ගේන අලි පැටව. අතරමං වෙච්ච අලි පැටව. Right. They are given food. They. Now you can understand. Food, shelter and medical care. ආහාර, නවාතැන් and medical care. වෛද්‍ය උපකාර සමහර කැලේදී තුවාල වෙච්ච අය. ඒගොල්ලන්ට බෙහෙත් කරනවා, ඒ ඔක්කොම කරනවා මෙතනදී. Most importantly, they are given the opportunity to be with other elephants. ඒ විතරක් නෙමෙයි වඩාත් වැදගත්ම දේ තමයි they are given opportunity අවස්ථාවක් ලැබෙනවා to be with other elephants අනිත් අලින් සමග ඉන්න and become members of a herd. එහෙම ඉඳලා රංචුවක සමාජිකෙක් වෙන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. අර තනි වෙච්ච අලියට. There are normally between 15 and 30 elephants in this place. සාමාන්‍ය මෙතන උඩවලේ between 15 to 30 අලි 15ක් 30ක් අතර ප්‍රමාණයක් නිතර ඉන්නවා. They range in age from 3 weeks to 4 years. එතන ඉන්න අලින්ගේ වයස සාමාන්‍යයෙන් 3 weeks to සති දෙකක් තුනක් වගේ ඉඳන් අවුරුදු 4ක් වගේ. ඒ වගේ වයස් කාණ්ඩවල අලි මෙතන ඉන්නවා. උඩවලව. A day at the refugee begins early in the morning. දැන් මෙතෙන්දී දවස ආරම්භ වෙන්නේ early in the morning when the baby elephants are given their first feeding of milk. So their day begins. දවස පටන් ගන්න එතකොට baby elephants are given the first feeding of milk. දේම කිරි දෙනවා. බෝතල් වල අලි පැටවුන්ට කිරි දෙනවා. If you go there you can watch it. If you go early in the morning to that place, you can watch how these baby elephants drink milk. කොහොමද මේගොල්ලෝ ලොකු සූප්පුවක් දෙන එකකින් කිරි බොනවා අලි පැටව. ලස්සනයි බලන්න. Feeding. During the course of the day, each baby will drink an average of 30 gallons of milk. එතකොට දවසට මේ baby elephant කෙනෙක් අලි පැටියෙක් කිරි බෝතල් නෙමෙයි කිරි ගැලුන් 30ක් විතර බොනවා. It's very nice to see the way, right? About 30 gallons of milk. All the elephants are mostly
coconut leaves. So then now fed mostly, now all the loku ivante kiri denne, fed mostly coconut leaves as well as other native plants. පොඩි ඉවන්ට එතකොට කිරි දෙනවා ලොකු ඉවන්ට පොල් අතු and other native plants. අනිත් native plants සාමාන්‍යයෙන් කන කොස්කොල වගේ දේවල් ගින් දෙනවා. Then the elephants are released to roam on the preserves land. ඊට පස්සේ release කරනවා නිදහස් කරනවා නිකන් එහෙම ඇවිදින්න. Grazing on the grass and forming a herd. එහෙම සැරිසරලා ඒගොල්ලෝ ක්‍රංචුවක් හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට ඒගොල්ලන්ට ඒ නිදහස දෙනවා. The cost of caring for the baby elephant is high. Cost of caring for the baby elephant. Baby elephant කෙනෙක් care කරගන්න බලාගන්න යන cost එක වියදම high. ගොඩක් වැඩි. මොකද දවසට ගැලුන් 30ක් බනවා කියන්නේ. Can you just imagine? The ETH spends approximately 12.5 million rupees each year on powdered milk for the cows. දැන් මේගොල්ලෝ ETH එක spends වැය කරනවා වේදම් කරනවලු approximately 12.5 million මිලියන 12.5ක් 12.5ක් පමණ each year අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන 12.5ක් පමණ on powdered milk කිරි පිටි ගන්නම කිරි පිටි වලට මිලියන 12.5ක් milk for these cows to help pay for food and medical supplies the elephants need. The ETH has foster parents program. The ETH එක තියනවලු foster parent program එකක්. අර කැපකරු මාපිය ක්‍රමය කියලා program එකක් තියනවලු මොනවටද? To help pay for food and medical supplies. උන්ට අවශ්‍ය ආහාර සහ බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය අරන් දෙන්න මේ වගේ program එකක් තියෙනවා foster parents program. Anyone, even school children, ඕන කෙනෙකුට ඒ වගේම ස්කෝල් ළමයෙකුට උනත් can become a benefactor by donating money to care for a baby elephant. මේ වගේ elephant කෙනෙක් බලාගන්න ඔයාලට උනත් පුළුවන්. සල්ලි තියෙනවා නම් donate කරන්න පරිත්‍යාග කරලා you can become the foster parent. උගේ කැපකරු මව ඕපියා වෙන්න පුළුවන්. Foster parents can name their adopted elephants. So ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා එහෙම if you can donate some money to look after one baby elephant. උඩවල ඉන්නේ baby elephant කෙනෙක් බලා ගන්න ඔයාලට පුළුවන් නම් donate කරන්න සල්ලි. You have a chance of naming. ඔයාලට පුළුවන් ඒ අලිපැටියට ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න. You have the chance of giving a name to them, right? Can name their adopted elephant. That means බලා ගන්නවා ස්පොන්සර් කරන. Take photographs of them. ඒගොල්ලන්ගේ ෆොටෝ ගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන නම් ළඟට ගිහිල්ලා. ඒ අවස්ථාව දෙනවා. And even help release them into the wild. අවසානයේ after becoming about ටිකක් හැදුනාම ඒගොල්ලෝ කැලේට නිදහස් කරනවානේ. නිදහස් කරන එකත් ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. You can take and release them to the wild. So it's a good chance. If you have that ability, try out. At the refuge workers try to minimize human contact with the elephants. මෙතෙන්දි ගොඩක් වෙලාවට මේගොල්ලෝ try to minimize අවම කරන්න human contact with the elephant. අලිත් එක්ක මිනිස්සු හා සම්බන්ධය තියෙන contact සම්බන්ධතාවය පුළුවන් තරම් අවම කරන්න තමයි මෙතෙන්දි බලන්නේ. They also try to maximize මන්න they කවුද මෙතන කියන්නේ? මෙතන they කියන්නේ කවුද? They also try to maximize bonds between the elephants. Human elephant contact minimize කරලා මිනිස්සු අලි අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය පුළුවන් තරම් අඩු කරලා maximize කරනවලු bonds between the elephants ලා අතර අලි අතර තියෙන
සම්බන්ධතාවය වැඩි කරන්න. මොකද එතනට ගේන අලි they are brought in different places. විවිධ තැන් වලින් ගේන අයනේ. එතෙන්දි තමයි ඒගොල්ලෝ යාළු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එක රංචුවක් හැදෙන්නේ. So they give that opportunity in that place. So then here they means කවුද එතකොට? මෙතන workers, මෙතන වැඩ කරන අය. ඒ උඩවල එතන වැඩ කරන කට්ටිය තමයි ETH එකේ වැඩ කරන කට්ටිය තමයි they. Right? The goal of the orphanage is for the elephants eventually to return to the wild. එතන තියෙන මේ orphanage එකේ මේ අනාථාගාරේ goal එක ඉලක්කය තමයි අවසානයේ eventually to return to the wild. නැවත කැලේට මුදා හැරීම. කැලේට ආපහු යන්න. It usually takes 3 years for a baby elephant to be released into its natural habitat. It usually takes about 3 years. අවුරුදු 3ක් විතර වෙනවලු baby elephant කෙනෙක් උගේ ස්වභාවික වනයට යන්න තරම් තත්වයට එන්න. Natural habitat. The elephants are released together with other orphans with whom they have bonded. Now they are released. ඒගොල්ලෝ නිදහස් කරන්නේ අතන්දි අර friend වෙච්ච එතනදි යාළු වෙච්ච ඒ කට්ටිය එකට රැළක් වශයෙන්. Right? This program helps them return to the wild as members of a herd. तर මෙන්න මේ program මේ වැඩසටහන ඒගොල්ලන්ට උදව් වෙනවලු. ඒගොල්ලන්ට as wild as members of herd. එක රංචුවක් විදියට යන්න that will communicate with each other and take care of each other. Communicate each other. ඒගොල්ලෝ sannivedana ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවනේ භාෂාව. And communicate each other and then they can take care of each other. එකිනෙකා රැක බලා ගන්න because now they have become friendly. Now they are in one herd. එක රංචුවක් එක රැළක්. Now they look after the members of the group. ඒ කණ්ඩායමින් සමාජිකව බලා ගන්නවා. හැමෝටම එතකොට රැකවරණය තියෙනවා. The ETH is considered one of the best animal protection sites in the world. In the world, ලෝකයේ තියෙන හොඳම animal protection place එක. සත්තු ආරක්ෂා කරන තැනක් විදිහට මෙතන සැලකෙනවලු. The elephants are cared for and are treated with respect and dignity. මේගොල්ලන් බලාගන්නෙත් උන්ට සලකන්නෙත් with respect and dignity. උන්ට ගරුත්වයෙන් ආදරයෙන් තමයි මෙතන රැක බලා ගන්නේ. Most importantly, these magnificent mammals go back to live in the wild where they belong. බොහෝ විට මේගොල්ලෝ go back to the wild. ඒගොල්ලෝ නැවත කැලේට යන්නේ ඒගොල්ලෝ හිටපු තැන්වලම නැවත ජීවත් වෙන්න. So anyway, it's a good program that now if you have a chance, go to Udawalawa and see. It's really nice. It's a nice scene to see how the baby elephants are fed with milk. උන්ට පොඩි පැටා උන්ට කිරි පොවන විදිය බලන්න. You can see. And you can be a foster parent as well if you like. If you have the potential. හැකියාව තියෙනවා නම් you can be a foster parent. Then you can give a name to the baby elephant. You can take photographs with them. And you can release that elephant to the wild, to the jungle. ඔයාටම පුළුවන් යාලියා එතකොට කැලේට නිදහස් කරන්න. Right, it's a nice paragraph. Let's see the questions that we get. Write short answers to the following questions. First of all, what fundamental reason is given by the writer to explain the decline of elephant population in Sri Lanka? Decline කියන්නේ අඩු වෙන්න. Going down. Elephant population අලිගේ සංඛ්‍යාව අඩු වෙන්න what fundamental reason මොකද්ද මූලික හේතුව දීලා තියෙන්නේ by the writer මේක මේ රචකයා මේ ටෙක්ස්ට් එක ලියපු එක්කෙනා
කියලා තියෙන හේතුව මොකද්ද? අලි ගහණය අඩු වෙන්න. So at the beginning you understood there that was the conflict between human and elephant. අලි සහ මිනිසුන් අතර තියෙන conflict එක ගැටුම තමයි. Now that was the main reason to decline the number. Decline means go down, dwindle. ඒ සංඛ්‍යාව අඩු වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව. එතකොට conflict between elephants and humans. මිනිසා සහ අලින් අතර තියෙන ගැටුම තමයි. So then what? Now we understood it in the paragraph, right? Then we can write it. Now what is the main reason? The conflict between human, the conflict between human and the elephant, or elephant and the human, right? Human and right. The conflict means ගැටුම between human and the elephants, or elephants and the humans. Anyway, how long will a baby elephant usually stay in the ETH before it is sent back to the wild? Before it is sent back to the wild, කැලේට ආපහු යවන්න කලින් how long will a baby elephant usually stay? කොච්චර කාලයක් baby elephant කෙනෙක් මේ ETH එකේ ඉන්නවද කැලේට යවන්න ඉස්සෙල්ලා? So now earlier we discussed it, of course, right? It will take about 3 years. අවුරුදු 3ක් විතර එතන ඉඳලා හැදිලා ඊට පස්සේ තමයි they are released, right? Actually 3 years. You found that in the last paragraph, I suppose. Yes. Now it takes about 3 years. So helps them to return. So it takes about 3 years. Yeah. It usually takes 3 years for a baby elephant to be released to its natural habitat. 3 years. Next one. Write one thing that a foster parent can do after he or she becomes a benefactor of this program. මේ program එකේ ඔබට ඒ වෙන්න පුළුවන් නම් එහෙම කෙනෙකුට one thing that a foster parent can do. ආට ඒ වගේ foster parent කියන්නේ parent කෙනෙක් වුණොත් ඔයාට කරන්න පුළුවන් දෙයක්. Right? One thing. අපි මේ කියන්න කියන්නේ one thing. අපි දැන් දැනගත්ත ගොඩක්. What are the things that you can do if you become a foster parent? You can give a name to that baby elephant. Name their adopted elephant. ඒගොල්ලන්ගේ හදාගන්න අලියට නමක් දෙන්න පුළුවන්. And also you can take photographs. And also you can release this baby elephant to the wild after 3 years. අවුරුදු 3කට පස්සේ කැලේට මුදා හරින්නත් පුළුවන්. So you have to write only one thing. You write only one thing of it. දැන් අපි 3ක් විතර හොයාගත්තේ ඒකේ නේද? Then we'll write one thing. Then you can say name the රැක බලා ගන්නවා කියන්නේ බලා ගන්නවා. Now when you spend the money, අලියා වෙනුවෙන් මුදල් වියදම් කරනවාට අපි ඒකට රැක බලා ගන්නවා. ඒකට කියන we call it adopted animal, adopted elephant. You can say you can name the adopted. And that is one thing. There are some other things. This is one. මේවා එකක් ලිව්වන් ඇති. You can take photographs නේ.
with the elephant. And there's another one also, if you know it. You have to write only one of them. Name the adopted elephant. You can take photographs with the elephant, with that adopted elephant. And also you can release that animal to the wild. So you have to write only one of them, right? Next one, write down one sentence from the text which conveys the idea that the ETH works towards enhancing relationships among elephants during their stay at the ETH. Write one sentence, තනි වාක්‍යයක් ලියන්නලු. From the text taking, which conveys the idea, මෙන්න මේ අදහස එන මොකද්ද? The ETH works toward enhancing relationship. ETH එක වැඩ කරන්නේ enhancing relationships. සම්බන්ධතාවයන් වැඩි කරන්න among elephants. අලින් අතර වෙන සම්බන්ධතාවයන් වැඩි කරන්න elephants during their stay at the ETH. ETH එකේ ඉන්න කාලය තුල. We found that sentence here. මෙන්න මෙතන අපි හොයාගත්තා නේද? The ETH is considered one of the right, and the elephants are cared for and are treated with respect and dignity. Most importantly, these magnificence, right? In this part, now they try to minimize at the refugee workers, try to minimize human contact with the elephants. They try to maximize bonds between the elephants. They try to maximize the bonds between the elephant. අලින් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය වැඩි කරන්න එන්න එක තමයි. Then you can take this sentence actually also on they try to maximize bonds between the elephants. So you can take this sentence actually as the sentence. They try to maximize bonds between the elephants. They try to maximize the bonds between the elephants. They try to maximize the bonds between the elephants. That it says enhancing the relationships among elephants. Relationships among elephants, right? Okay, children, now you understood. So though the text was a bit longer, text එක ටිකක් දිග වුණාට if we read it carefully we can understand very easily. පහසුවෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. And also the questions that we got, අපිට ලැබුණු ප්‍රශ්නත් එච්චර අමාරු නෑ. Directly the answer is there in the text. උත්තරේ තියෙනවා ලේසියෙන් හොයාගන්න. So now we answered 2 questions. There are many more questions. තව ගොඩක් ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. So as it takes a long time, I'll meet you with those questions in my next video. දැන් මේ ටෙක්ස්ට් එකේම තව ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඔබත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නම්. So until then, I think you can read the text once again. Text එක නැවතත් කියවලා බලන්න. So then I'll describe and I'll help you to find the answers for the rest of the questions. Then question number 3, 4 ඉතුරු ටික අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී පැහැදිලිව discuss කරමු. So then until then, enjoy this reading, and it's a very interesting paragraph, interesting text. Hope to meet you with the rest of the questions in my next video. Have a nice time.
Bye bye.